குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இந்த கிளாஸில் நம்ம ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் பிளான்ட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம். அதோட ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல், அதில் என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இந்த கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம். ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் இஸ் ஆல்சோ கால்டு ஹைட்ரோ பவர். இதில் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் ஜெனரேட்டரோட உதவியால். ஜெனரேட்டருக்கு வரக்கூடிய ஆற்றல் டர்பைன்லேருந்து நமக்கு கிடைக்கும். இதில் வந்து நிலையாற்றல் வந்து இயக்க ஆற்றலாக மாற்றப்படுது. The potential energy stored in the water at the upper level will release as kinetic energy. மேலேருந்து கீழே வரும்போது எந்தவித உபகரணத்தோட உதவி இல்லாமல் கீழே நேரடியாக வரும்போது அதோட நிறைய ஆற்றல் இயக்க ஆற்றல் என்ன செய்யுது, மாற்றப்படுது. கைனடிக் எனர்ஜி டெவலப்டு டியூ டு கிராவிட்டி இன் a falling water from higher to lower head is utilized to rotate the turbine to produce the electricity. டர்பைனை சுழற்றுவதற்கு இந்த ஆற்றல் பயன்படுத்தப்படுகிறது. டர்பைன் வந்து ஜெனரேட்டரோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி அங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை நமக்கு என்ன செய்யுது, கிடைக்கிது. அடுத்து நம்ம ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் பிளான்ட்டில் என்னென்ன பகுதிகள்லாம் இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். அதில் முதல்ல பார்க்கக்கூடியது டேம் அண்ட் ரிசர்வயர். டேம் இஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டட் ஆன் எ லார்ஜ் ரிவர் இன் ஹில்லி ஏரியாஸ் டு என்ஷூர் சஃபிஷியன்ட் வாட்டர் ஸ்டோரேஜ் அட் ஹைட். இதில் வந்து நமக்கு வந்து வாட்டர் தான் முதன்மை தேவை. அதனால் எங்கே நம்மளுக்கு வாட்டர் அவைலபிளாக இருக்கோ அந்த இடத்துல தான் நம்ம வந்து என்ன செய்ய முடியும், ஹைட்ராலிக் பவர் பிளான்ட்டை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியும். த டேம் ஃபார்ம்ஸ் எ லார்ஜ் ரிசர்வேர் பிஹைண்ட் இட். த ஹைட் ஆஃப் வாட்டர் ஹெட் மீன்ஸ் வாட்டர் லெவல் இந்த ரிசர்வேர் டிட்டர்மைன்ஸ் ஹவு மச் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இஸ் ஸ்டோர்ட். நான் ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இஸ் கன்வெர்ட் டு த கைனடிக் எனர்ஜி. எந்த அளவுக்கு நம்ம ஆற்றலை வந்து சேமித்து அதை வந்து இன்னொரு இதாக மாற்றுறதுக்கு நம்ம வந்து என்ன செய்கிறோம், இந்த வாட்டர் ஹெட் அது வாட்டர் லெவலை வந்து என்ன செய்கிறோம், நம்ம வந்து பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது கண்ட்ரோல் கேட். வாட்டர் ஃப்ரம் த ரிசர்வேர் இஸ் அலோட் டு ஃப்ளோ த்ரூ த பென்ஸ்டாக் டு த டர்பைன். மேலேருந்து வரக்கூடிய நீரானது கீழே டர்பைன் அடையிறதுக்கு இந்த பென்ஸ்டாக்குங்கிறது ஒரு பார்ட் வந்து என்ன செய்யுது, நமக்கு பயன்படுது. த அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் விச் இஸ் டு பி ரிலீஸ்டு இன் த பென்ஸ்டாக் கேன் பி கண்ட்ரோல்டு பை த கண்ட்ரோல் கேட். அதோட அளவை அதிகரிக்கிறதுக்கும் குறைக்கிறதுக்கும் இந்த வந்து கண்ட்ரோல் கேட் வந்து பயன்படுது. நமக்கு அதிகமான நீர் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா மேக்சிமமாகவும், இல்லை நம்மளுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு குறைவான நீரானது போதுமானதாக இருந்தால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம கண்ட்ரோல் கேட்டை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆற்றலை வந்து என்ன செஞ்சுக்கலாம், அந்த இடத்துல நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம். அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது பென்ஸ்டாக். இந்த பென்ஸ்டாக்குங்கிறது ஒரு ஹியூஜ் ஸ்டீல் பைப். இது வந்து வாட்டரை வந்து டாப் வாட்டர் லெவல்லேருந்து கீழே வந்து டர்பைன் கொண்டு வரதுக்கு இந்த பென்ஸ்டாக் வந்து பயன்படுது. பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் த வாட்டர் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு த கைனடிக் எனர்ஜி த்ரூ பென்ஸ்டாக் டியூ டு த கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் மூலிமா நம்ம வந்து என்ன செய்கிறோம், மேலே இருக்கிற வாட்டரை வந்து கீழே டர்பைனுக்கு நம்ம வந்து என்ன செய்கிறோம், கொண்டு வரோம். அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது டர்பைனை பார்க்க போகிறோம். வாட்டர் ஃப்ரம் த பென்ஸ்டாக் இஸ் டேக்கன் இன்டு த வாட்டர் டர்பைன். வாட்டர் வந்து மேலே இருந்து பென்ஸ்டாக் வழியாக டர்பைன் அடையுது. டர்பைன் இஸ் மெக்கானிக்கலி கபிள்டு டு அன் எலக்ட்ரிக் ஜெனரேட்டர். டர்பைன் வந்து எலக்ட்ரிக் ஜெனரேட்டரோட என்ன செஞ்சுருக்கும், கப்பிள்ட் ஆகிருக்கும். கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் த வாட்டர் டிரைவ்ஸ் த டர்பைன் அண்ட் கன்சிக்வென்ட்லி த ஜெனரேட்டர் கெட்ஸ் டிரைவ். டர்பைன் சொல்லும்போது அதில் உள்ள ஆற்றல் வந்து ஜெனரேட்டருக்கு வந்து என்ன செய்யுது, மாற்றப்படுது. இதில் வந்து 2 டைப் ஆஃப் டர்பைன் சொல்கிறாங்க, இம்பல்ஸ் டர்பைன் அண்ட் ரியாக்ஷன் டர்பைன். லார்ஜ் ஹெட்டுக்கு இம்பல்ஸ் டர்பைனும் மீடியம் அண்ட் ஸ்மால் ஹெட்டுக்கு ரியாக்ஷன் டர்பைனும் பயன்படுத்துகிறாங்க. அடுத்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடியது சர்ஜி டேங்க். சர்ஜி டேங்க்ஸ் ஆர் யூஸ்வலி ப்ரொவைடட் இன் ஹை அண்ட் மீடியம் ஹெட் பவர் பிளான்ஸ். இதில் வந்து சர்ஜி டேங்க் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க. சர்ஜி டேங்க் அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன ரிசர்வேர் ஆர் டேங்க் விச் இஸ் ஓப்பன் அட் த டாப். மேல் பாகம் வந்து ஓப்பனில் இருக்கும். இது வந்து ரிசர்வேருக்கும் பவர் ஹவுஸுக்கும் இடையில வந்து என்ன செஞ்சுருப்பாங்க, ஃபிட் பண்ணியிருப்பாங்க. வாட்டர் லெவல் இந்த சர்ஜ் டேங்க் ரைசஸ் ஆர் ஃபால்ஸ் டு ரெடியூஸ் த ப்ரெஷர் ஸ்விங்ஸ் இன் த பென்ஸ்டாக். பென்ஸ்டாக்ங்கிறது வாட்டரை ரிசர்வேர்லேருந்து டர்பைன் கொண்டு போகிறது. பென்ஸ்டாக்கில் வரக்கூடிய சேஞ்சஸ் டிஃப்ரென்சஸ் அதை காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த சர்ஜ் டேங்க் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது. சர்ஜ் டேங்க் ப்ரொவைட்ஸ் எக்ஸஸ் வாட்டர் நீட் when the gates are open to meet the increase the load demand. நமக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து வாட்டர் தேவைப்படுதோ அந்த டிமாண்டை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து என்ன செய்கிறோம், சர்ஜ் டேங்கை பயன்படுத்துகிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வில் சி ட்ராஷ் ரேக். இந்த படத்தில் நீங்கள் பார்க்குறது ட்ராஷ் ரேக். ட்ராஷ் ரேக் ப்ரிவென்ட்ஸ் த என்ட்ரி ஆஃப் டெப்ரிஸ் இன்டு த பென்ஸ்டாக். ஸோ when the water it will reach the turbine with the support of penstock. So before we have to remove that unwanted material with the support of trash rack. This debris might otherwise damage the gates, nozzles and turbines blades by erosion.
இந்த மாதிரி அன்வான்ட் மெட்டீரியல்ஸ், ஃபாரின் மெட்டீரியல்ஸ் உள்ளே வரும்போது பென்ஸ்டாக் வந்து என்ன செய்யும், டேமேஜ் பண்ணும், அதை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ அதே மெட்டீரியல் உள்ள பிளேட்ஸ்குள்ளே போனாலும் இட் வில் பி டிஸ்டர்ப் தட் turbine blades. So generally the efficiency it will be reduced, and also the total life of that material or equipment life it will be reduced. So you have to avoid that one when you have to send the water from reservoir to turbine with the support of penstock. Before you have to check all the things, only have to send at that filtered water. In ice cold places, heating arrangement, குளிர் பகுதியில் ஹீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. டு ப்ரிவெண்ட் ஐஸ் என்டரிங் இன்டு த பென்ஸ்டாக் அண்ட் டேமேஜிங் தி கியூட்ஸ். டைரெக்டாக ஐஸ் உள்ளே போச்சுன்னா அதோட பாகத்தை வந்து டேமேஜ் பண்ணும். அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக குளிர் பகுதியில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஹைட்ரோஎலக்ட்ரிக் பவர் பிளான்ட்டில் ஹீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் we discuss generator. Generator is mounted in the power. It's available in the powerhouse. It is mechanically coupled to the turbine shaft. Turbine shaft-ஓட என்ன இருக்கும், கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ அந்த we get that energy when the turbine is rotated. So we get the energy from that top level, top end of that water. The water, it will be help to rotate the turbine to reach that turbine or turbine blades through that penstock. So when the turbine blades are rotated, it drives the generator, and then electricity is generated. This is that basic things to behind that how that electricity is produced. So next, the exit of the turbine is connected to that tail race. Turbine oda exit portion tail race la connect ஆயிருக்கும். The support of by a tube called a draft tube. So draft tube அப்படிங்கிறது ஒரு diverging passage. So based on that shape, the water that flows through the tube is decelerated, and it comes out of the tube with a minimum kinetic energy. So the potential energy is converted to kinetic energy when it comes out from the turbine. So the level of water energy is decelerated, and to get that minimum kinetic energy. So it will be help to increase the total pressure difference on the turbine. So it will be help to total pressure differences on the turbine wheel, and thereby increases that work output to increases and also improves that efficiency of that particular process. The exit end of the draft tube is submerged on the tail race. The exit, turbine exit and that draft tube submerged in that tail race. Hydroelectric power is also called hydropower. இதில் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் ஜெனரேட்டரோட உதவியால். ஜெனரேட்டருக்கு வரக்கூடிய ஆற்றல் டர்பைன்லேருந்து நமக்கு கிடைக்கும். இதில் வந்து நிலையாற்றல் வந்து இயக்க ஆற்றலாக மாற்றப்படுது. இந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இன் த வாட்டர் அட் த அப்பர் லெவல் வில் ரிலீஸ் அஸ் கைனட்டிக் எனர்ஜி. மேலேருந்து கீழே வரும்போது எந்தவித உபகரணத்தோட உதவி இல்லாமல் கீழே நேரடியாக வரும்போது அதோட நிலையாற்றல் இயக்க ஆற்றல் என்ன செய்யுது, மாற்றப்படுது. கைனட்டிக் எனர்ஜி டெவலப்டு டியூ டு கிராவிட்டி இன் ஏ ஃபாலிங் வாட்டர் ஃப்ரம் ஹையர் டு லோயர் ஹெட் இஸ் utilized to rotate the turbine to produce the electricity. டர்பைனை சுழற்றுவதற்கு இந்த ஆற்றல் பயன்படுத்தப்படுகிறது. டர்பைன் வந்து ஜெனரேட்டரோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை நமக்கு என்ன செய்யுது, கிடைக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் we discuss what are the advantages of hydroelectric power plant. The hydroelectric power plant does not require any fuel as compared to that steam power plant. So we need a fuel like coal. It will be help to heat the water, then the water is converted into steam. With respect to steam, it will be help to rotate the turbine. But here I have to use that water, naturally it's available water. So this is that main advantages. Only requires water head which is naturally available after the construction of the required day. So where that hilly areas or river it's available, then we have to fix that level water head. எங்கே இருக்கோ அங்கே நம்ம ஒரு டேம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி தென் யூ ஹேவ் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் தட் வாட்டர் ஃப்ரம் தட் டாப் லெவல் டு ஹியர் பாட்டம். ஸோ நோ ஃபியூயல் மீன்ஸ் நோ ஃபியூயல் காஸ்ட், நோ கம்பஷன், நோ ஜென்ரேஷன் ஆஃப் ஃப்ளூ கேஸஸ் அண்ட் நோ பொல்யூஷன் இன் த அட்மாஸ்பியர். ஸோ நம்ம ஸ்டீமில் பவர் பிளான்ட்டில் கோல் எரிக்கும்போது அதுலேருந்து ஆற்றல் கிடைக்கி, அதே சமயத்தில் அதுலேருந்து நிறைய ஸ்மோக், ஃப்ளூ கேஸஸ், ஆஷ், ஸோ அன்வான்ட் திங்ஸ் it will be that affected that societies and people.
So that type of issues not come under that hydroelectric power plant. Due to the absence of fuel combustion, the hydroelectric power plants are very neat and clean. There is not affect the, already said earlier, it's not affect that environment. So it will be help for us. So in this reason, to get that very neat and clean atmosphere when you have to construct and establish that hydroelectric power plant. So that environment was good compared to that steam power plant. So in addition to that, it does not produce any pollution to the atmosphere. Already said earlier, neat and clean atmosphere given at the end of that process. This is the big and unique advantages compared to that steam power plant. Hydroelectric contributed about 16% of total electricity generation of the world. With the support of hydroelectric power plant, so total world produced that electricity of 16%. So next, what are that drawbacks? What are that issues you have to face in a hydroelectric power plant? The construction cost of the hydroelectric power plant may be higher than that other conventional thermal power plant. So this is that one of that disadvantages, because it's not possible to construct that in that load center. So where the water is available, because water is that fuel. So the main source is that water. ஸோ எந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து வாட்டர் அதிகமாக கிடைக்குதோ ரிவர் அந்த பகுதியில் தான் நம்ம என்ன செய்வோம், டேம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி அதுலேருந்து ரிசர்வாயர்லேருந்து வாட்டர் எடுத்து பயன்படுத்துகிறோம். ஸோ டேம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு தென் ஃபர்தராக ஸோ பவர் ஹவுசஸ் வேரியஸ் காம்பனன்ட்ஸ் ஹேவ் டு டிஸ்கஸ் ப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு, அதை சேஃப்டி பண்ணுறதுக்கு, தென் ஃபைனலாக வாட்டரை கொண்டு வந்து ப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஸோ காஸ்ட் வந்து அதிகமாகும். ஸோ கன்வென்ஷனல் கம்பேர்ட் டு தட் தெர்மல் பவர் பிளான்ட். ஸோ ஜென்ரலி ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் little bit difficult to compare to that other power plants. So cannot be constructed anywhere according to the load centers. Like suppose thermal power plant, it's possible you have to construct it near that load center. Little bit so far distance you have to maintain and have to construct it. So but this type of power plant where this water, it's already said why you have to construct in that hilly areas. So this is that one of that drawback of this hydroelectric power plant. Here I have shown one image regarding that hydroelectric power plant. So what are the things available or need in that hydroelectric power plant? Everything is mentioned here. Thank you.